happy to see my president. You're welcome. And I am an administrative assistant. I work at UMass in administration. Breaking news wetwogerera ssaawa zino eno omukulu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mutabani we Gen.Muhoozi Kainerugaba ebyabwe byongera ddala okubeera nga byonooneka oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi okusisinkana aba political leaders ab'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo nga olaba Canada, Panama, Mexico, Venezuela, Argentina mu maaso abo byonna ogenda kubeera nga obyerabirako. Omukulu amanyikiddwa nga Honorable Nambooze naye agobye omukulu amanyikiddwa nga Honorable Minister Bala mu video mu maaso awo nayo ngikuletedde ogenda kubeera nga ogyerabirako n'ebirala bingi nnyo. Just making sure nti no osubscribinga otuule okalire kale nga sibalwisizaayo katugendere mu kyatuletse olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi kyakoze President Yoweri Kaguta Museveni yeyongere ddala okumulaga nti no bayongere ddala okusiga ekifaananyi eri abazungu nti no omusajja mubi nnyo era yeetaaga okubeera nga alekulira entebe eyo Abannayuganda basobola okubeera nga bafuna ki obuyinza bwabwe basobola okubeera nga beefuga mu democracy. Video njagala tugiwa obudde osooka owulirize ongambye ebyaddala. Do you think this is the way forward His Excellency Robert Kyagulanyi alina okukola oba alina okujja wano mu ground akube emmundu nga balala nga Dr. Kizza Besigye wabadde ayagala okukikola ku President Yoweri Kaguta Museveni? Sooka owulirize watubibuuze mu comment section. And I have worked as a scheduler for the McCormack department. So Africana Studies was under my supervision. So I'm glad to see you. And I'm glad to see you, Professor John, from New York University, from Africana Studies as well. You're welcome, and I am honored to be your moderator today. I will start by asking all our panelists to introduce themselves and what they do. I'm President Small. What I do, I'm retired. That's what all people do, right? Formerly, I taught at the State University of New York, 20 years in the African Studies Department. Prior to that, I was an imam of Muslim Mosque. Prior to that, I was an activist in the streets of America. With a lot of formation for the Liberation Army, Black Panther Party, and a few other formations. So that's my foundation. I'm an African, completely, no adjectives, and I try to make that clear. I live a life of freedom or death. Those are the only choices we have. Thank you very much. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, otherwise known as Bobi Wine. It's unfortunate that my music stage name has overtaken my real name. I'm a music artist. And as many of you know, in my generation and generations younger and older, musicians tend to take a nickname. So I took a nickname, Bobi Wine. Of course, later on I regretted I wish I took a more African sounding nickname. But never mind, you can call me Bobi Wine. I'm an activist. I don't want to call myself a politician, but I'm involved in politics. I've run twice for president in Uganda. I come from Uganda, a nation that got independence in 1962, but we have never had a peaceful transfer of power from one leader to another. That's a country of close to 50 million people, ruled by one military dictator called Yoweri Museveni, who has been in power for 40 years. He came in power when I was 4 years. He is still the president. This year, on the 15th of January, we had an election. I was the main contender and I won the election. Unfortunately, the military took over and I had to run out of the country. So I am living not as an exilee, but technically I'm in exile here in America and across the world. I continue to agitate for the freedom and unification of Africa, but most importantly, for the respect of human rights and democracy. I'm very honored to be here, ladies and gentlemen.
Alright, nga tubitadde ku mabbali video eno yatugibudde nga bwe mbagambye tino buli kimu kyakwetegereza omukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni mbu akiri yalinze Bannamasaka abadde batabukidde Honorable Justin Nammere. For me, I think this is a diversion. Mugenda kuba mumpulira ebibuuzo mu comment section mulowooza bya ddala oba just bino byonna bali babimanyi oba nga omuntu wamu nga yakuwola akasente oba yakuwa ebintu oba tojjukira nti no yakola ki yabikuwa kitegeeza bano basajja bayinza okubeera nga ebyadala bonna abali mu kintu kino nga bageza okubeera nga bayisaawo ebyawo era finally akasente kasobodde okubeera nga kavaayo basobodde okubeera nga bakafuna wala olabyeko obukadde obubiri mu kaashi video yino soko gyerabireko omala tubulebyezo mu comment section. Do you think this is a diversion oba byaddala lubiriza okufuna sente z'abantu abamuwe mwanyi? So president yalaba bino ebintu ku TV yasazeewo okugamba nti sente zonna ezibanjibwa e Masaka ez'abaana ababanja amasupplier kuba ez'Amwami Bulegeya nnyingiko okusinga zibaleese azisasule olwaleero. Era lwaki mbayise wano tuli Sembabule mbadde sobola kumala budde nti ate nzire e Masaka nga ndi mu mirimu gyange. Sente zaabwe president yaziweereza era ngenda zibakwasa bazisayiningire. Tewali wa mwanyi abanja president oba abanja omukozi wa president. Kujjako ng'oli yasayiningire emwanyi ezize ku lulwe zisali eza president ezaweebwa Mwami Bulegeya. Omuntu abanja yekka ye Mwami Bulegeya ate nga ebbanja lye nalitegeddeko ne control alimanyi. So twagala kubawa sente zammwe. Lwaki mwogera obwedda? Zino milioni 5. Zino milioni 10. Zino milioni 15. Kati obanjako milioni 3. Bagenda kuwa security ekutwale. Wow, no. Zino milioni 45 za Mwami Bulegeya. Zo milioni zo 5 oyagala 5 kati Bulegeya yasigaza 48. Wonna tubawadde milioni 2. Tetwagala kuddamu kulaba katambi akagamba Bulegeya simanyi onaano Nammere yalute emwanyi nga Bulegeya yazireeta emboozi ekome. Okusokera ddala kwebaza Honorable Balamu yawulidde omulanga nga tubanja sente zetuwafera tubadde tubanja ekibayi kitusumbwa mu bino ebintu byonna ebbanga lyonna emwanyi gwe twali twaziwa Honorable Nammere yali yaganda okukola acknowledgement y'emwanyi ezo era nga kibadde kyasiba sente zino zitula naye olabye nga tufunye sente zino twebaza Honorable Ssebo mulimu omulungi gw'otukoledde era tugenze kuweereza naye ndala tusuubira zikyabanja bajja zituwa naye nga twebaza nnyo president. Alright, nkugambye vidiyo eno njagala tugiwa obudde gwe Munnayuganda aliyo osooka weetegereze Honorable Nambooze omubudde ebyaddala kyeyakoze gye kiri oba nedda. Omukulu amanyikiddwa nga Honorable Balamu oluvannyuma lw'okubeera nga mbu aseetolinga sayidi zeeyo e Masaka yakubidde omukulu amanyikiddwa nga Honorable Nambooze ono nga teacher wa National Unity Platform namusaba nti no atandika okubeera nga atambula naye buli wamu w'abanaagendanga okubeera nga akola ebikwekweto bye. Vidiyo eno yatugiwa obudde osobola ogyerabireko omala otubula ebirowoozo byo mu comment section. Omukulu kye yakoze gye kiri Honorable Nambooze okugoba oyo amanyikiddwa nga Balamu oba ebyaddala yandikiriza n'akola naye sokololeze tuma tuyongere n'ebirala ebigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform. Evudde ewa minisita waffe omukulu Balamu Ateenyi ng'atuyita nga komiti eno tumwegatteko mu kaweefube gwaliko ow'amaanyi ogw'okulondoola ensimbi z'omuwoomusolo era nga yabadde asuubira ntujja sookera Masaka gy'ali kati tuto tuserengete Sembabule tukirire Rakai era n'agamba nti ne disitulikiti endala nga bw'anaayongera ozituweereza
mu biwandiiko ebinaddirira. Mu kyo n'atuyita n'otuyita mu lukiiko tabamiruka olunaatuula nga 5 olunakuŋŋaanira mu baladisi bonna, bakyamani ba disitulikiti bonna, bameeya bonna, abakulembeze bonna abazi disitulikiti ab'emitendera egy'enjawulo mu Uganda yonna olunaatuula nga 5. Bammemba bwe batunuulidde okuyitibwa kuno, naye bwe twetegereza nnyo amateeka agafuga olukiiko luno, nga kizibu nnyo ate fe okugenda okukolera wansi w'omuntu ate gwe tuteekwa okulondoola, ate ye alipootinga mu kabinenti, ate fe tulipootinga mu paalamenti, ate bye tulabyeko mu mativi ne mu mpapula z'amawulire bye tusomye nga tulaba enteekateeka y'emirimu ng'agenze mu bantu tefaanana yaffe. Amateeka agatufuga ga njawulo nnyo, ne tulowooza nti oba oli awo tuyinza okugenda eyo ne tutatambuza bulungi mulimu, ate oluusi ne kitukugira n'okukola ogwaffe ogw'okumukolako obwakalondoozi. Kyokka ate ng'ebyo biri awo ne bwe twaligambye nti oba tugendeyo bugenzi ng'ab'emikwano, naye ng'emirimu nagyo gye tulina giyitiridde obuki obungi nga bwe tubagambye, nga n'obwo obudde tuyinza obutakola ki obutabufuna. Ekirala tulina bajeti gye tukoleramu nga ntono, sente ze batuwadde tulabye n'olaba ziyinza n'obutatumala, kyokka nga ate tulina ebiragiro nti ffe bwe tuba tukola emirimu gyaffe ministry tetuyambako, tetusobola muga nti kale leeta ku sente za ministry otutwaleko. Tulina kukozesa zaffe zaki za parliament, kubanga waliwo enkola y'okugamba nti ebikono gavumenti etambulira ku masiga 3 naye buli limu lyetongola kuki kulinaalyo. Kati mukulu balamu ali musiga ddala, naffe tuli musiga ki ddala. Kyokka olw'okwagala okuwuliziganya obulungi, bammemba basazeewo nti kale ate ffe tumuyite, ekifo kyaffe okugenda eri ffe kati katumuyite yajja atulabeko atubuuliremu engeri gy'atambuza emirimu, byasanzeeyo nawa walowooza nti ffe tusinza okubeera ab'omugaso eri enteekateeka ze, atunnyonnyolemu wano tukitegeere, oba oli awo naffe tumuwe ku magezi okusinziira ku bye tulaba ne bye tuwulira, ate n'obutateekawo mbeera egamba nti tugaanye bugaanyi, kirabike nga ffe abatayagala kwetaba mulimu mulungi guno ogw'okulondoola. Alright, nkugamba evidiyo njagala tugyetegereze bulungi nnyo ebice bigenda maaso naddala ku nsonga z'omukulu Honorable Mwanga Kivumbi wamu ne Dr. Kizza Besigye, omu ku bavubuka ba His Excellency Robert Kyagulanyi abagezi ddala no wali ku TikTok. Ebeddala ensonga basobola okubeera nga bazikugusiza n'oziwulira n'ogamba nti bino ebintu bitambula bwe bati bulijjo, bano basajja bageza kubeera nga batuteekamu diversion zaabwe. Kanaye tandikubeera bagoberera vidiyo eno kugamba njagala tugiwa obudde kutandika okubeera nga subscribing akadde Gen personal zikateke mu all so that latest updates nga zino birengo zifuna mu video jimpireka like so kubeera nga ki etambula ku speed ya kunyo so komulize tumatu yongereyo. Allow me explain what is happening in Uganda right now. Yesterday, 2 major events happened and they have raised very serious concerns. The first one, Dr. Kizza Besigye, a long-time opposition leader, collapsed in court while standing trial. Now, remember, his trusted lawyers, Elias Lukwago, is already in detention, and Martha Karua was deported back to Kenya. So, he almost had no legal representation present. But before collapsing, he raised his voice saying the constitution is being abused. The Ugandan constitution is being abused. And he was right. Why? We go to the second occasion. Honorable Mwanga Kivumbi, who was missing for 19 days. Authorities denied him, the police denied him, the army denied him. They don't know, no official explanation. But then, he reappears in court. He reappeared first in Natete police station, then they drove him to court. But his reappearance raised more questions than answers. Why? Honorable Mwanga Kivumbi described being abducted, detained in an unknown location, and then physically assaulted repeatedly. But despite this testimony, the court remanded him again for more 11 days. Let that sink in. No bail granted,
But after explaining all of this, the suffering he passed through, they failed to grant him bail. Now, here is why this matters globally. These are not isolated incidents. They raise serious questions about due process. They raise serious questions about an unlawful detention and accountability of state institutions. Because when the justice system does not respond to alleged abuse, confidence in governments begins to erode. Now, when that happens, it doesn't stay local. It affects international perception, stability, and trust in democratic systems. So whether you are in Africa, whether you are in Europe, whether you are in the US, this is not just Uganda's issue. It is a reminder that justice must not only exist, but it must be seen to exist.